Good afternoon to one and all. Welcome to sisyaclass. Hope the journey of mathematics is going well. My preparation ఇప్పటి వరకు చాలా బాగా వెళ్తుందని ఐ హోప్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఆల్మోస్ట్ చాలా తక్కువ టైం ఉంది. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ నియర్ అబౌట్ 1 month ఫర్ ద AP EAPCET to happen, and Telangana EAPCET I think most probably 10-15 days more. So కొద్ది టైం మటుకే ఉంది. సో లాస్ట్ ఐఎమ్ ఆల్సో ఎట్ ద క్రక్స్ అండ్ ద కల్మినేషన్ ఆఫ్ కంప్లీటింగ్ ది ఎంసెట్ సిరీస్. దీని తర్వాత మరి ఇఫ్ వీ టాక్ లైక్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 7-8 క్లాసెస్ ఉంటాయి, మ్యాక్సిమం 7 to maximum 10 క్లాసెస్, నాట్ మోర్ దెన్ దట్. ఒకసారి ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ఐఎమ్ లెఫ్ట్ అవుట్ విత్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ అండ్ 3D కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ అన్ని టాపిక్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అయిపోయాయి. సో ఏదైనా టాపిక్ కానీ నేను రిపీట్ చేయాలి, ఆర్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ సమ్ టాపిక్ వేర్ ఐ నీడ్ టు అగైన్ గో బ్యాక్ అండ్ సే ఇట్ ఇన్ ఎ ఫ్రెష్ వే, స్పెసిఫికలీ డిస్కసింగ్ మోర్ ఆఫ్ ద కంటెంట్, అంటే ఏదైనా కాన్సెప్షువల్ క్లారిటీ కావాలంటే ప్లీజ్ డూ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ రైట్ ఆఫ్టర్ దిస్ థింగ్ ఆల్సో. అండ్ ఒకవేళ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ కన్సర్న్స్ రిగార్డింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ PYQs, మోస్ట్ ఆఫ్ ద PYQs నేను ఏవైతే తీసుకుంటున్నానో ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ కన్ఫైన్డ్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 3 to 4 years. ఓకే, సో అన్నీ ఆ 3 to 4 years మధ్యలోనే అన్నీ ఆసిలేట్ అవుతున్నాయి. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ద PYQs ఫ్రమ్ పాస్ట్ 20 years, ఎందుకంటే ఈ లాస్ట్ 4-5 years నుంచి వచ్చే ప్యాటర్న్ వేరు, అంటే ద లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ నియర్ అప్రాక్సిమేట్ టు JEE మెయిన్స్, అండ్ దానికంటే ముందు వచ్చేవి చాలా చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్. సో నెవర్‌లెస్ లెట్స్ ట్రై టు ఫాలో దట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎ ట్రెండ్. అండ్ మీకు ఇంకా ఏదైనా కాంటెంపరీ టాపిక్స్ పైన డిస్కస్ చేయాలి, ఇంకా ఏదైనా కొత్త వర్జన్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ మీకు కావాలంటే ఐ విల్ గో ఇన్ ద డీపర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ దట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అనలైజ్ అండ్ ఇంట్రోస్పెక్ట్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ స్పెసిఫిక్ టాపిక్. రైట్ నౌ వీఆర్ అట్ ది జంక్షన్ ఆఫ్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్. నిన్నటి వరకు వీ హ్యావ్ డన్ ద డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ ఫస్ట్ పార్ట్. దానికంటే ముందు వీ హ్యావ్ డన్ ఇంటిగ్రేషన్స్. దానికంటే ముందు వీ హ్యావ్ డన్ సెవరల్ పార్ట్, లైక్ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ విత్ క్యాలిక్యులస్, we have started with functions, trigonometric functions. It all went on to the huge journey of calculus, applications and integrations, binomial theorem, permutations, combinations. So right now we are at the last part of definite integrals. Each part chala simple, chala easy. So I would like to start with the topic. I would like to briefly introduce about myself. My name is Sai Satish. I have done my masters from IIT Palakkad, Kerala, and I have trained over 50,000 students from past 5 years. Okay, so టాపిక్ స్టార్ట్ చేసే ముందు యాజ్ యూజువల్ ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్, వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఎ వెరీ గుడ్ ప్రోగ్రామ్, వెరీ బ్రాండ్ న్యూ ప్రోగ్రామ్, దట్ ఈస్ మ్యాథ్స్ 1 year ప్రోగ్రామ్. ఓకే, దట్ ఈస్ బీన్ కంప్లీట్లీ డివోటెడ్ టు ఓన్లీ మ్యాథమెటిక్స్. అండ్ ఒకవేళ మీరు ఎన్రోల్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ స్కాన్ దిస్ కోడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ ఓన్లీ 999. ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ ఓన్లీ 999. ఈ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ బీన్ కంప్లీట్లీ డ్రివెన్, గైడెడ్ బై ది IIT అండ్ NIT ఫ్యాకల్టీ. సో హియర్ ఆర్ ద ఫ్యాకల్టీస్. లింక్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. ఎవరికైనా మీకు ఇఫ్ ఎనీవన్ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్, ప్లీజ్ డూ లెట్ దెమ్ నో అబౌట్ దిస్, యాజ్ వెల్ యాజ్ this program is just available for 999 and it is available from grade 3 to 10. Okay, it is available from grade 3 to 10 and it's completely a good program till the completion of your board exams. Okay, so hope ఎవరికైనా ఉంటే ప్లీజ్ డూ షేర్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. ఆల్రెడీ ద సీట్స్ ఆర్ బుకింగ్ ఇన్ ఎ రిగరస్ వే. ఒక్కసారి స్లాట్స్ బుక్ అయిపోయిన తర్వాత అగైన్ యూ విల్ మిస్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ జస్ట్ 999. Hope grab your seats as quick as possible. Without any further, let's start the program. Let's start the topic definite integrals. And malli cheptuna, link will be there in the description, or you can scan the code and directly join. Right. Let's start today's program, today's topic, that is definite integrals. Okay. So ee roju topic chala simple, chala easy. Okay, let's brush up yesterday's topic and ee roju topic ki chala quick ga, easy ga, fast ga solve chese techniques kuda cheptanu. How can we solve the summation of limits? Okay, so we will be doing that using an integration. Okay, series ni integration use chesi, integration itself is nothing but the series. Like in a way, if you see, it is nothing but the series summation of some quantities, right? Now so in a way we are trying to understand and we are trying to actually integrate the integration with the summation of terms. Okay, so that is nothing but the series. So నిన్న మనం మాట్లాడుకుంటున్నట్టు
definite integrals are nothing but it is a particular value under the curve from a definite point to a definite point, right? So oka curve తీసుకుంటే if you take this curve to be f of x and if you take x equals to a and x equals to b, వీటి మధ్య ఎంత ఏరియా ఫాల్ అవుతుంది అనేది నథింగ్ బట్ ది ఇంటిగ్రేషన్. సో దిస్ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది ఏరియా. ఇట్ ఈస్ బీన్ గివెన్ బై ఇంటిగ్రల్ a to b f of x dx. Okay, so this gives you a particular value under the curve f of x. So that is nothing but first thing. Okay, next thing is, right, we have studied different properties. Ninna manam discuss chestunna several properties enti. Integral 0 to a f of x can be written as integral 0 to a f of a minus x. Integral a to b f of x can be written as integral b to a. You just have to put the negative symbol, right? The next one is integral a to a f of x is nothing but 0. And eppudaina gaani if we have some sort of a curve, you can always divide the interval into two parts, right? So a to c integration చేస్తున్నాం అంటే దాని అర్థం ఏంటి? You can just split it into some term into summation of two limits, integral a to b plus integral b to c f of x. So this is how you do. The next thing is you can also, so we have used this property, idokati integral a to b, so this one all. And రెండు most important property ఏంటంటే, the most important property is the even function odd function. So whenever you have a curve like which is in the form of like which is symmetric about the y-axis, you can always have double of it, double of from 0 to a, and this is minus a. So minus a to a integration enti 0 to a ki double. So that is nothing but this is nothing but the even function. When can you say a function is even? When f of minus x equals to f of x. Whenever you have a function whose it is symmetric about the origin, that means your definite integrals is all about the finding the net area, right? So finding the net area. So okavela ikkada a ikkada b undi anukondi, so suppose minus a and plus a, and it is symmetric about the origin. So it is like just like upper area minus lower area. If the two areas are simple, then you can cancel it out. Okay, the next one is Leibniz rule. So ఇది ఇప్పటివరకు అంత యూజ్ చేయలేదు, బట్ we would be using in several, యాక్చువల్గా ఒక whenever you know there is a cross section of both the integration as well as the differentiation, so we'll be using the Leibniz rule. Okay, ఇది నిన్న మనం డిస్కస్ చేసుకున్న ఫార్ములా. whenever you have integral 0 to pi by 2 sin power nx or integral 0 to pi by 2 cos power nx, so we'll be using this sort of a formula, or integral 0 to pi by 2 sin power mx cos power nx, so we'll be using this. Okay, and it all depends on how the value of n is there. Okay, so ee roju topic vachesi today, hi everyone, hi. So ee roju topic vachesi today we are completely devoting to the topic of summation of series. Okay, summation of series. In fact, so వీటిని we are going to actually integrate the integration. Okay, so ఎలా చేయాలంటే I will say you the steps. Okay, how we should do. Suppose మనకి ఒక ఫంక్షన్ ఉంది. Okay, suppose you have some sort of a function in this format. Okay, suppose you have some sort of a series, okay, in this format. Now if you can convert the series in this sort of a fashion, అంటే మీకు ఏదో some random గా you have some sort of g of x terms. Okay, ఇది ఏదో g of x like 1 plus 2 or ఏదో ఒకటి, it is not g of n. Okay, you can take g of n. Okay, so you have some sort of a function where n is oscillating from 1 to infinity or whatever it is. Okay, so you have some sort of a series like that. If you can convert this series into this pattern, right, and then we can actually define an integration. Okay, in problem చేస్తున్నప్పుడు it will be very easy for you to solve and very easy for you to grab. Okay, నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ టాపిక్ మటుకు మీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ మీ ఐపీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్లో it's not discussed much rigorously. Definite integrals నాకు గుర్తున్నంత వరకు he will be describing about the different properties and ఆపేస్తాడు అక్కడితో. Okay, so then he will be going to directly to the area under the curves and that he will be dealing with. Okay, so ఈ రోజు టాపిక్, how are we going to understand this whole process? Okay, first of all, so ఇక్కడ మీరు చూస్తే, so after converting into this, ఎప్పుడైతే ఈ ఫామ్లో మనం ఒక సమ్మేషన్ని ఈ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత దేర్ విల్ బి సమ్ వేస్ ఇన్ విచ్ యూ కెన్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ది ఇంటిగ్రేషన్. ఇక్కడ ఏమైపోతుందంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ దిస్ 1/n. ఓకే, this 1/n gets transformed to dx.
this r by n. So ఏదైతే ఒక function, if we can write it in the form of summation of f of r by n, this r by n will be like an x, right? And e limits of a summation, suppose the r is running from some alpha to beta, now alpha and beta might be some functions in n itself. Okay, so when it is running from alpha to beta, so alpha can be written as, so alpha is nothing but, if you can see, there is some upper limit and lower limit. Okay, so summation low, there is some lower limit and there is something called upper limit. ఈ lower limit ఎలా వస్తుంది అంటే, it is nothing but, so if I try to write, it is nothing but limit n tends to infinity, whatever is the alpha value, alpha by n. Okay, that is the lower limit. Upper limit ఏంటంటే limit n tends to infinity, whatever is the upper limit by n. Okay, so from this you are trying to convert the entire summation into some form of integral. Suppose let's take this whole quantity to be some k1 and this whole quantity to be k2, and 1 by n will be transformed to dx, and f of r by n will be transformed to f of x. So now this is the whole process. Okay, ఒకవేళ కానీ hi everyone. Okay, ఇది ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోయినా కానీ, when I'm saying the problems it becomes very easy. Okay, so step ఏంటంటే, if you can convert the whole summation series into r by n, and దాంట్లో 1 by n అనే ingredient ఉండాలి, తర్వాత then you can convert the upper limit and lower limit very easily by taking the upper and lower limit of the summation series. Okay, I hope ఇది మీకు clear. Okay, so let's start first problem. Okay, so problem చూసి కంగారు పడకండి. Okay, first simple. Okay, let me try to do the first an easy problem. I'll get back to the first problem. ఈ ప్రాబ్లం చూడండి, in order to better understand this, I'm trying to explain you this problem. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ two ingredients ఉన్నాయి. First, you need to first write something called 1 by n. The next thing is, you 1 by n ఉండాలి, and if you can convert into r by n. ఓకే, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ 1 by n అనే ఒక క్వాంటిటీ ఉండాలి, ఇంకొకటి r by n అనే ఇంకో క్వాంటిటీ ఉండాలి. ఓకే, సో 1 by n అనేది డెఫినెట్గా ఉండాలి, r by n, అండ్ దెన్ వీ విల్ ట్రై టు డిసైడ్ ద లిమిట్స్. ఓకే, 1 by n ఉండాలి కాబట్టి, ఇక్కడ 1 by n అనే క్వాంటిటీ లేదు. సో హౌ కెన్ ఐ గెట్ ద 1 by n క్వాంటిటీ? ఐ విల్ ట్రై టు రైట్, కెన్ ఐ rewrite in this format? Please try to see here. n square minus 0 plus 1 by n square minus 1 plus 1 by n square minus 2. Okay, you can write it as 1 square, so 2 square, up to so on 1 by under root of n square, last term enti n minus 1 square. Okay, n minus 1 square. Okay, ikkada clear? So ide nenu rewrite chesi rasa. Ippudu chudandi, what can I do with these terms? Can I rewrite this in this pattern? Can I take 1 by n common? N square బయటకు తీస్తే by from the root, so I'll be getting what? 1 by n times 1 minus 0 by n square plus 1 by n times 1 minus 1 by n square plus 1 by n times 1 minus 2 by n square, up to so on 1 by n times 1 minus n minus 1 by n square. Okay, so ila cheyochu. Okay, now once you have done into this format, chudandi, now can I write this whole thing? So nenu malli I'll try to repeat the whole thing here. 1 by n times 1 minus 0 by n square, 1 by n times 1 minus 1 by n square, 1 by n times under root of 1 minus 2 by n square, up to so on 1 by n times 1 minus n minus 1 by n square. Now ippudu chudandi, can I write it in this format? See, 1 by n summation 1 by 1 minus under root r by n square. ఈ ఫార్ములా రాయచ్చా, వేర్ r is running from 0 to n minus 1. ఈ మొత్తం లిమిట్స్ అలా రాయచ్చా? చూడండి, ఇక్కడ ఒక క్వాంటిటీ మటుకు వేరియబుల్ లా ఉంటుంది, 0 1 2 3 4.
So instead of taking that 0, 1, 2, 3, so I'm just trying to write it in the summation format. Ee 1 by n anedi constant, so you can completely bring it out. 1 by n you can completely bring it out and you can take it common, right? Ippudu em cheyochu? Hi sir. Okay, right? Now ippudu em cheyochu ante, now if you try to see here, you can do what? Convert 1 by n to dx. Okay, so r by n will be x, గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత the upper limit and the lower limit, so the lower limit will be equals to limit n tends to infinity, so that will be 0 by n. Okay, lower limit ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అదే 0 by n, ఈ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? 0. upper limit ఏమైపోతుంది? limit n tends to infinity, what will be the upper limit? n minus 1 by n, n minus 1 by n. Okay, so దీని లిమిట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? So this you can rewrite it as limit n tends to infinity 1 minus 1 by n, and if you take this, this will become 0, 1 by n will become 0 and this value will be 1. So now you can convert the whole integration into integral 0 to 1 by under root of 1 minus x square integral, so 1 by n can be written as dx, 1 by n can be written as dx. Okay, I hope me clear ikkada varaku. Okay, now ippudu chudandi ikkada 1 by under root of 1 minus x square, can I write this as sin inverse x, sin inverse x from 0 to 1. ippudu chudandi sin inverse 1, sin inverse 1 minus sin inverse 0. ippudu chudandi ikkada sin inverse 1 enta? Pi by 2, and sin inverse 0 enta? 0. So the answer is pi by 2. Okay, నేను only ఈ first problem మట్టుకే I have taken some time to elaborate. Okay, but otherwise like I would not take this much time. Okay, next time నుంచి fast గా చేస్తాను. So I hope మీకు మళ్ళీ ప్రొసీజర్ అంతా క్లియర్. See, basic గా ఒక సమ్మేషన్ ఇచ్చినప్పుడు if you have the summation, you should convert into something like the format of r by n. Where r by n can be converted to the form of x and 1 by n will be converted to dx, and upper limit and lower limit ఇక్కడ నేను చెప్పినట్టు క్లియర్ గా ఇదే ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ, సింపుల్. ఒక్కసారి ఒక ప్రాబ్లం చేస్తే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ విల్ యాక్చువల్లీ యూజ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు యూజ్ ద ఇంటిగ్రేషన్ in order to find a summation of series. Okay, so the answer is pi by 2. So the answer is pi by 2. It is option C. Okay, I hope clear, right? ఇప్పుడు first problem చూడండి. If you see the first problem, ఇక్కడ summation అనేది పాయింటే లేదు. Okay, there is no summation. So ఎప్పుడైనా కానీ you have product of terms. Okay, and limit n tends to infinity. ఈ quantity ఉన్నప్పుడు whenever there is a product of terms, always take this as a disclaimer. Whenever you have product, the only and only function which can make the product to the summation is nothing but the summation logarithms. Okay, so log mn, enti log mn entama? Log mn is nothing but log m plus log n. Okay, log m plus log n. చూడండి, ఇలాంటి ఈ ఎక్సర్సైజ్ స్పెసిఫిక్గా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ సిబిఎస్ఈ టెక్స్ట్ బుక్స్లో కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి కంపేర్ టు ద యువర్ ఇంటర్ స్టేట్ బోర్డ్. Okay, so that is the reason. So ikkada chudandi, now what I wanted to do is there is a product of terms. Now I wanted to convert into the summation of terms. So how can I do this? Y is equals to 1 plus 1 by n cube times, so power 1 by n cube into 1 by ikkada emundi 8 by n cube, 8 by n cube into 1 plus 27 by n cube up to so on, sorry, it is product up to so on 2 power 1 by n, 2 power, so ikkada kuda ikkada ఎంత ఉంది 4 by n cube, so this is 4 by n cube and this will be 9 by n cube, and the last one is this is 1 by n. Okay, okay, ఇప్పుడు చూడండి, now can I do something like this in this pattern? Okay, so log apply చేస్తే ఏమైపోతుంది? If I apply log, see I want summation of terms, right? I want summation of terms, so అందుకనే log mn can be written as log m plus log n, so this can be written as log, if I apply log, so everything log summation అయిపోతుంది. సో దాని అర్థం ఏంటి? log 1 plus n cube whole to the power 1 by n cube plus log 1 plus 8 by n cube whole to the power 4 by n cube plus up to so on log 1 plus
n cube by n cube, so that will be n cube by n cube will be 1. So 2 ని ఎలా రాయొచ్చు, ఇలా రాయొచ్చా, ఇలా రాస్తే ఏం ప్రాబ్లం లేదు కదా. అండ్ 4 by let's write this as 1 by n. Now ఇక్కడ ఇంకో ప్రాపర్టీ ఏంటి, log a power m can be written as m log a, okay, or log a power b can be written as b log a, okay. So ఈ ప్రాపర్టీ కూడా యూజ్ చేస్తాం. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ లిటిల్ స్లో. దాని అర్థం ఏంటంటే యూ షుడ్ నాట్ గో ఫాస్ట్ అని కాదు, ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఫస్ట్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మటుకు స్లోగా చేస్తున్నాను, నెక్స్ట్ టైం నుంచి చాలా ఫాస్ట్గా చేస్తాను, ఓకే. సో లాగ్ ఏ పవర్ ఎం కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 1 by log n. సో దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 1 by n cube log 1 plus 1 by n cube plus log 1 plus 8 by n cube. So here there is one more, 4 by n cube, 8 by n cube, up to so on 1 by n log 1 plus n by n cube. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, వాట్ కెన్ ఐ డూ, ఐ వాంట్ 2 ఇంగ్రీడియంట్స్. ఒకటి ఏంటంటే 1 by n కావాలి, ఇంకోటేమో r by n కావాలి. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే, సో కెన్ ఐ టేక్ 1 by n కామన్, కెన్ ఐ టేక్ 1 by n కామన్. ఇఫ్ ఐ ట్రై టు రైట్ 1 by n కామన్, సో వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఇస్ దిస్ 1 by n square, ఇక్కడ 1 by n square ఉంటుంది, ఇక్కడ 4 by n square, ఇక్కడ ద నెక్స్ట్ వన్ విల్ బి, ఇట్ విల్ బి 9 by n square. సో ఐ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ 1 by n square, 2 by n square. So the whole thing I can write this as sigma r by n whole square log of 1 plus r by n whole cube into, yeah, that's it, r by n whole cube. Now ekkadi nunchi limit start aitundi, r is running from 1, so it is running from 1 to, if you see the last term, that is will be n square by n cube, so that will be 1 by n. So r is from 1 to n. I hope మీకు ఈ మొత్తం సమ్మేషన్ అర్థమై ఉంటుంది, వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ. సో ఇట్ ఈస్ బేసికలీ ఈ మొత్తం సమ్మేషన్ని, ఈ మొత్తం లాగరిథంని ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రైట్ ఇట్ as a summation of terms like this, right? ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, now I can convert 1 by n to dx and this upper limit and lower limit in the form of, so this will be dx and this will be r by n will be in the form of x square log of, again 1 by r by n will be 1 plus x cube, and it will be, limits will be limit n tends to infinity 1 by n, okay, limit n tends to infinity, lower limit by n దాని ఇన్ఫినిటీ చేయండి. సో లిమిట్ n tends to infinity, ఏదైతే లోయర్ లిమిట్ ఉందో 1 by n, this will be equal to 0. limit n tends to infinity, and what is the final term, that is n by n, so this will be equals to 1. So this is from 0 to 1. Now ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయండి, డైరెక్ట్గా now you try to directly integrate. ఏం చేయండి, let 1 plus x cube equals to t and 3x square dx equals to dt. Use the substitution method, then dt by 3. So you can directly convert even the limits also. నేను డైరెక్ట్ రాస్తున్నా ఇక్కడ, when x equals to 0, 1 plus x cube, so this will be 1, and this will be 1 plus 1, this will be 2, and this will be dt by 3, so this will be 1 by 3 log t dt. Now you can do the direct integration of this, that is nothing but integral of log t is nothing but integral of log t is nothing but t log t minus 1, okay, t log t minus 1. So 1 by 3 t log t minus 1. Now you apply the limits from 1 to 2, okay. So this will become 2 log 2 minus 2, 1 will be again t log t minus t, okay. So apply చేయండి, లిమిట్స్ అప్లై చేయండి, t log t minus 2t. So this will be, finally the answer will be 1 by 3 t log t minus t from 1 to 2. So 1 by 3, this will be 2 log 2 minus 2, okay, minus, so this will become 0 and this will become minus of minus plus, so that will become plus 1, okay. 2 log 2 minus 1, so this will become 1 by 3 2 log 2 minus 1. Now you try to, ఇది మొత్తం ఏంటి, this is the whole value of log y. ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసాం, where did our journey starts from log y. So log y value నాకు వచ్చేసి 2 log 2 minus 1. So when I have the log y, when I have log y is equals to 2 log 2 minus 1 by 3, then y will be equals to e power 2 log 2 minus 1 by 3. So the answer is option 3, okay. Whenever you have one more property of logarithm, whenever you have log y or log x equals to y,
then this implies x equals to e power y. Okay, so ikkada 3-4 properties of logarithm we have discussed. One is log mn is equals to log m plus log n. Whenever you have the product of terms, whenever you have log x equals to y, that is x equals to e power y. Next one is log a power m, log a power m equals to m log a. ఇవన్నీ మీకు ప్రాపర్టీస్ ఆల్రెడీ మీ 10th గ్రేడ్లోనో 9th గ్రేడ్లోనో ఎప్పుడో చదివేసి ఉంటారు, బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు రిపీట్ వన్స్ అగైన్. హై, సో ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దట్ సో దిస్ ఇంతే కాన్సెప్ట్, ఇక్కడ నుంచే వెరైటీస్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ యూజ్ చేయాలి. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు క్విక్లీ గ్రాబ్ ఇట్ అండ్ సాల్వ్ ఇట్. ఓకే, డోంట్ లీవ్, 1 మార్క్ గ్రాబ్ చేయాలి. ఓకే, next see the next part of question, 1 power 77, 2 power 77, n power 77 by n power 78. So din ela rayachu, can I take 1 power, so can I write this as 1 by n times 1 by n whole power 77 plus 2 by n whole to the power 77 up to so on n by n whole to the power 77. ila rayacha the whole thing, right? If I take 1 n బయటకు తీసేస్తే, సో తర్వాత ఏమైపోయింది, I can convert 1 by n to dx, and so I can write the whole thing as summation r by n whole to the power 77. So r is running from 1 to n. Now what you'll do, 1 by n is equals to dx, r by n is equals to x. ఇప్పుడు డైరెక్టర్స్ చేసేయండి లిమిట్స్. సో ఇంటిగ్రల్ సో లిమిట్ 1 by n tends to infinity, so that will become 0, limit n by n tends to 1, 1. So r by n is nothing but x power 77 dx. So the answer is x power 78 by 78, so that will be 1 by 78. If you try to apply the limits, this will be the answer. Simple question, easy question. Next question, simple again, easy, ade vidhanga cheyali. Whenever you have product of terms, nenu em cheppa, hi, good morning. So actually em cheppa, right now whenever you have product of terms, you should be applying the logarithm. So logarithm apply cheyali, log apply chesinappudu you just take this as y, apply log to the whole thing. So log మొత్తం అప్లై చేస్తే log mn can be written as log m plus log n, right? So అన్నిటికి summation of logs వచ్చేస్తుంది. Log a power m is nothing but 1 by log a, है ना? Sorry, log a power m is nothing but m log a. So you can just write this as completely apply log on both sides. I am taking this whole complete value to be y, directly chestuna, so I'm not wasting my time here. So this can be directly written in the form of summation of log 1 plus r by n whole square, r by n whole square. Okay, so this is all the whole thing is. Now you can convert, so r is running from 1 to n. Okay, now you can convert this into integral. Limit n tends to infinity, 1 by n will become 0, limit n tends to infinity, n by n will become 1, log 1 plus x square into dx. Okay, so this is nothing but log y value. Okay, what adugutunnadu enti, this whole summation is equals to a e power b. So how will you do integration of log 1 plus x square? Log 1 plus x square ni ela integrate cheyochu? So this you can use the Euler principle. How can you use the Euler principle? ఎప్పుడైనా కానీ లాగరిథం వచ్చిందా, యాక్చువల్గా ఇంటిగ్రేషన్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా లేదు. సో యూ విల్ బి యూజింగ్ ద Euler టెక్నిక్, దట్ ఈస్ log x into 1. ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. సో యూ కెన్ జస్ట్ టేక్ దిస్ యాజ్, యూ కెన్ జస్ట్ రీరైట్ దిస్ యాజ్, ఈ టెక్నిక్ ఎలా అంటే ఎప్పుడైనా లాగరిథం వచ్చినప్పుడు యూ జస్ట్ ట్రై టు రీరైట్ దిస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంటూ 1 dx. ఇప్పుడు అప్లై చేయండి Euler principle, IL, this is logarithm, this is algebraic. Okay, so now you can rewrite this as u integral v, so that will be log 1 plus x square into integral of 1 dx is x minus integral of d by dx of log 1 plus x square is 1 by 1 plus x square into 2x. Okay, so differentiation, the mali integral of 1 dx is nothing but x. Okay, so ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది, x into log 1 plus x square minus 2x square. So I'll just take x square by 1 plus x square dx. ఇప్పుడు దీన్ని how can I rewrite this? I can write this as 1 minus 1 by x square. So this can be written as x log 1 plus x square minus 2 times of integral of 1 minus 1 by x square. చూడండి, ఈ టెక్నిక్ చాలాసార్లు మీకు చెప్పా. ద సేమ్ టెక్నిక్ ఐ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ ఈవెన్ ఇన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆల్సో. ఎప్పుడైనా కానీ ఇలాంటిది x square by 1 by 1 x square by
1 plus x square వచ్చినప్పుడు you can rewrite this in the form of 1 minus 1 plus x square. ఒక చిన్న manipulation so that like the numerator will become a constant. ఓకే, అప్పుడు మన టెక్నిక్ ఈజీ అయిపోతుంది. సో చూడండి మళ్ళీ if you try to take the LCM and do, again you will be getting into this pattern. I hope this technique you already knew. Okay, so this is how you will be getting. And now if you write what is integral of 1 dx is x, and integral of 1 by 1 plus x square is tan inverse x. Okay, now this will become x into log 1 plus x square, and now we have the whole thing. The whole thing is, so this is the final answer. Okay, this is the final answer. Okay, x into log 1 plus x square minus 2x. So we have done the whole integration. Now the limits are from 0 to 1. Okay, so 1 substitute చేసినప్పుడు ఏమైపోతుంది 1 into log 2. So this will become log 2 minus 2 into 1 minus tan inverse 1. Tan inverse 1 ఎంత pi by 4. So that will be pi by 4. Okay, minus ఇప్పుడు 0 అప్లై చేయండి. 0 into something is again 0. Log 1 is also 0. This will become 0 minus 2 into 0 0. Tan inverse 0 is 0. Everything is 0. That is fine. So final గా నాకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటి log 2 minus 2 plus pi by 2. ఓకే, నాకు ఇది వచ్చిన ఫైనల్ ఆన్సర్ minus 2 plus pi by 2. Now this whole value is equals to, actually మనం ఏమి అస్యూమ్ చేసుకున్నాం, this is equals to log y. So you have finally log y ఎంత ఇదెంతమ్మా log 2 minus 2 plus pi by 2. So now you can write this as y is equals to e power log 2 minus 2 plus pi by 2. So దీని ఎలా రాయొచ్చు e power log 2 into e power pi by 2 minus 2. e power log 2 ఎలా రాయొచ్చు e power log of f of x is f of x, e power log of x is x. So e power log 2 is nothing but 2. So ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ, దీన్ని కూడా నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. e power log of some f of x is again f of x. Okay, so ఏదైనా కానీ ఇలా ఉంటే again you will be getting the same f of x. So this will be 2 e power pi by 2 minus 2. So this is in the form of, ఇప్పుడు వాడు అడిగిన ఫామ్ ఏంటి a e power b. సో మన a ఇంకా b వాల్యూ 2 ఇంకా pi by 2 minus 2. సో ఫైనల్ గా ఆన్సర్ ఏంటి, వాట్ హీస్ ఆస్కింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ a plus b. సో 2 plus pi by 2 minus 2. సో I can cancel 2. The answer is pi by 2. It is option D. I hope you are following. ఒకవేళ మీరు ఫాలో అవుతుంటే ప్లీజ్ డూ లైక్ అవర్ ఛానల్. ఒకవేళ if you want to still follow our lectures, please do subscribe our channel as well. Ila Sisya is coming up with a huge content. Okavela, if till now you have not seen if you have not gone through the lectures of EAPCET, EAPCET lectures is not just confined to the EAPCET series. Adi kuda cheptunanu. This can be used for bits. This can be used for the remaining K set, Maharashtra set. Ilanti chaala set exams kuda the same sort of a syllabus is being actually followed. Okay, to an extent, ippudunna EAPCET confined pattern chuste, it is near approximate to even JEE also. So you can at least understand to an extent the basic fundamental level of JEE as well. Okay, yeah. So right, so this is the answer. So again the same pattern again you are trying to follow, n power 4. So మీరు ఏం చేస్తారు, this is in the form of, ఇక్కడ చూడండి చూడటానికి చాలా పెద్దగా ఉంది బట్ చాలా ఈజీ, చాలా సింపుల్. చూడండి, I can convert the whole limit in this format. n power 4 1 by n square plus 0 whole to the power 5 by 2. మళ్ళీ అది రాస్తే ఏమైపోతుంది, n square 5 by 2, 2 into 5 by 2 will be 5. సో అదే వస్తుంది చూడండి. సో నెక్స్ట్ 1 by n square plus 1 whole to the power 5 by 2 up to so on. So the last one will be, you can write n square plus n square whole to the power 5 by 2. ఇప్పుడు n square plus n square ఏమైపోతుంది 2n square. So 2 power 5 by 2 is nothing but 4 root 2. అంతేనా, 2 power 5 by 2, you can write 2 power 5 root 5 by 2 as 2 square into 1 by 2. అంతేనా, 2 square into 1 by 2, 2 plus 1 by 2 will be 5 by 2. So this is nothing but 4 root 2. Okay, so n square 5 by 2 will become again 2 gets cancelled, it will be just 5. So this is the final thing. So ఇప్పుడు వీటి నుంచి కంప్లీట్ గా what can you take common? I want always remember there are two ingredients. One, నాకు ఫస్ట్ గా ఏం కావాలి 1 by n. Next I should be able to convert into the form of r by n. So n square common తీస్తే then it will be
n power 5, n square common తీస్తే ప్రతి ఒక్క దాంట్లో, then I'll be getting n power 5 and I'll try to pull out n power 5 from each and every term, so that will be n power 4 by n power 5. So then I can convert into this form. So I hope మీరు follow అయినట్టున్నారు. So if I try to take n power 4, so finally I can write this as 1 plus 0 by n square whole to the power 5 by 2, 1 plus 1 by n square whole to the power 5 by 2 plus 1 plus n square, so 1 plus n square by n square whole to the power 5 by 2. Okay, so దీన్ని మళ్ళీ ఎలా రాయొచ్చు నేను? So this I can write this as 1 by n sigma 1 plus r by n whole square whole to the power 5 by 2. Okay, so I have completely done into this format. ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది, 1 by this can be completely transformed into, so this is running from r is equals to 0 to n, so this integration is nothing but dx 1 by 1 plus x square whole to the power 5 by 2. Okay, so now the r is from 0, limit n tends to infinity 0 by n, so this will become 0 to 1. So ఇప్పుడు నేను ఎలా సాల్వ్ చేస్తా ఇలాంటి ఇంటిగ్రేషన్, టేక్ x ఈక్వల్స్ టు, ఎప్పుడైనా కానీ 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఫార్మాట్లో ఉంటే secant square theta minus tan square theta equals to 1. 1 plus tan square theta is equals to secant square theta. So you can take x equals to tan theta. Okay, let x equals to tan theta. If you take x equals to tan theta, తీసుకుంటే సో ఏమైపోతుంది ఇక్కడ 1 plus tan square theta is secant square theta and dx equals to secant square theta d theta. Okay, so when tan theta equals to 0, so this complete integral will be converted to tan 0 when x equals to 0. So tan inverse 0 is 0. When x equals to 1, at what angle it will be? Pi by 4. So I am directly converting the limits. 1 plus tan square theta, so that will become secant square theta whole power 5 by 2, that will become secant power 5 theta into dx can be written as secant square theta d theta. Now you can convert, you can cancel this will be cube. This can be written as cos cube theta 0 to pi by 4 cos cube theta. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయండి అంటే కాస్ క్యూబ్ థీటాని ఎలా రాయొచ్చు, కాస్ థీటా ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ థీటా, కాస్ స్క్వేర్ థీటాని 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా, సో అలా రాయొచ్చు. సో ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు రీరైట్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ అగైన్ ఇంటూ దిస్ ఫార్మాట్, ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 4 కాస్ థీటా ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ థీటా. కాస్ స్క్వేర్ థీటాని ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ ఇట్ యాస్ 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా d theta. Now I'll take sin theta equals to t, then cos theta d theta will become dt. So ultimately, and when cos, అంటే నేను అన్ని డైరెక్ట్ చేస్తున్నా, so this is the whole thought process whichever I'm saying. Sin theta, here I'm taking sin theta equals to some k. Okay, if I take sin theta equals to k, so that will become 1 minus k square sin theta, if you differentiate cos theta d theta, that will be dk. And when sin 0 is 0, sin pi by 4 is 1 by root 2. And now if you try to integrate, that will be k minus k cube by 3 and try to put the limits, k minus k cube by 3. Now you try to take the limits from 0 to 1 by root 2. Okay, 0 to 1 by root 2. So 1 by root 2, so ఇక్కడ డైరెక్ట్ అప్లై చేయండి, then you will be getting this answer. Okay, డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు k minus k cube by 3 ఇక్కడ 1 by 0 to 1 by root 2. So 1 by root 2, so this will become 1 by root 2 minus, so 1 by root 2 minus 1 by root 2 cube will become 1 by 2 root 2. Okay, 1 by 2 root 2. So 1 by 2 root 2 into 1 by 3, that will become 1 by 6 root 2. Okay, so you can take 1 by root 2 common, so this will become 1 by root 2 times 1 minus 1 by 6 is 5 by 6. So the answer is 5 by 6 root 2. The answer is option C. క్యాలిక్యులేషన్స్ మటుకే కొంచెం పెద్దగా ఉన్నాయి, బట్ అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ అండ్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ మచ్ రిగరస్ క్యాలిక్యులేషన్, ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ సింపుల్. ఎప్పుడు ఏంటి, రెండు టెక్నిక్స్ ఏంటి, 1 by n r by n, ఈ రెండు ఫార్మ్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అంతే. ద సింపుల్ థింగ్ అగైన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ ఫార్మ్, 1 by n ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది, సో దిస్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ dx integral e power this summation, this whole thing can be written in the form of 1 by n summation 1 by e power r by n. R is from 1 to, ఇక్కడ 2 ఉంది, so the last term will be 2n by n, so that will be 2n. Okay, I hope మీకు
it is clear. Ikkada square undi. So this square, this e square is nothing but e power 2n by n. So r is basically running from 1, 2, 3 up to so on. Last term enti 2n. So 2n. So the lower limit will be limit n tends to infinity. Ikkada lower limit enti 1. So 1 by n. Din answer enta 0. Similar ga ikkada enti limit n tends to infinity. The final term enti 2n. 2n by n. So ikkada you need to be little more conscious. What is the first term? What is the last term? Accordingly you need to oscillate. Okay. So now if you see, what is the answer? 2. So gurtu pettukondi, don't be in a rush to put the value to be 1. Okay. At times you need to be little more firm. Okay. 0 to 1. So this I can write it as r by n can be written as e power x. So దీన్ని ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు? Simple. ఇక్కడ 2. చూడండి నేను కూడా తప్పు రాశాను. So this can be written as integral. So e power minus x dx. దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? Minus e power minus x 0 to 2. So this can be written as minus e power minus 2 minus e power 0. So this can be written as minus e power minus 2 plus 1. So the answer is 1 minus e power minus 2. Option is A. It is very simple, very easy, very quick. Right. Chudandi next question. 1 by n cube k square x. K is running from 1 to n. So k, so దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? Can I write like this? Sigma k square by n square into x. So 1 by n, can I write it as dx? And this is nothing but in the form of, so ఇది మొత్తం value ikkada there is something like x, ఈ x మొత్తం పక్క పెట్టండి. Okay, this has nothing to do with the summation. Okay, in fact ఈ x బయట కూడా రాసుకోవచ్చు. Okay, so this x has nothing to do with the concern of dx. Okay, so instead of taking dx, take another value like for example dy. No one denies. Okay, so for the sake of simplicity నేను ఏం చేస్తానంటే, if not to get confused, నేను ఏం చేస్తానంటే now I'm trying to write this as in terms of y. So 1 by n will become dy and this x will be outside. Okay, it has nothing to do, and the limits are from 1 to n. So it will be from 0 to n. This will become y square. Sorry, y square. ఇప్పుడు దీన్ని differentiate, integrate చేయండి. y cube by 3. So that will be k y cube by 3 from 0 to 1. So that will be k by 3 minus 0. Okay, so I mean like this is again I'm writing a mistake here. This is x. Okay, so this is x. So x by 3. The answer is C. Okay, simple question, again easy question. 1 by, so there is root n. మనకి ఎప్పుడు ఏం కావాలి? n కావాలి. So what do? I just multiply root n in both numerator and denominator. So what will the terms be? So ఇక్కడ 1 by root n ఉంది కదా, నేను ఏం చేస్తా ఇక్కడ, I'll try to multiply root n here and root n here. So and again the same series, ఇది మొత్తం సేమ్ ఉంది. Okay, but ఇక్కడ root n into root n ఏమైపోతుంది? It will be 1 by n. So I have successfully achieved this 1 by n. ఇప్పుడు what do? Is now here there is one more root and here it is left out. So can I write this in this format? Root 1 by n plus root 2 by n plus 1 by root 3 by n up to so on. Root, this will be n by n. Root n by n. Okay, I hope you are clear till here. Okay, so root n by n, so that will be 1. Root 2 by n, so that will be 1. So so this will be root n square. Okay, root, it will be correct only, right? So am I writing correct? So ikkada nenu ela rayachu, this will be root 1, this will be root 2, root 3 up to so on, root n. Okay, so that will be n square. Okay, that will be n square. Okay, so the last term will be n square, right? So the last term will be n square. So the values are running from 1, 2, 3 up to so on n square. Okay, so I hope that is a thing, right? It is running up till n square. So summation 1 by n, r is running from 1 to n square. It is not just n. Okay, so this can be written as 1 by under root r by n. Okay, 1 by under root r by n. So r is running from 1 to n square. So again I'll try to write this 1 by n sigma. This can be written as r is running from 1 to n square 1 by
under root r by n. Okay, so I hope it is clear. ఇప్పుడు నేను ఏం రాయొచ్చు దీన్ని I can write this as dx. This is from 0 and limit n tends to infinity. ఇక్కడ lower limit ఏంటి 1, so 1 by n will become, so that will become 0. Limit n tends to infinity, what will be n square by n square by n, so this will become equals to limit n tends to infinity, infinity. Okay, so this is from 0 to infinity. R by n can be written as root x. Okay, 1 by root x. Now you try to do the whole thing. It will be from 1 by root x can be written as x to the power minus 1 by 2. So x to the power minus 1 by 2 plus 1 by minus 1 by 2 plus 1. So 1 minus 1 by 2. Okay, so you can use that and you can finally find the answer for this. I hope it is very clear. Okay, so meeku emana doubts unte do let me know, but the process is simple. Okay, now see the next question. You can take from the whole thing, you can take n common from the upper one and you can take n square common from the denominator. So n common disi kinda nunchi n square common diste, how will it look like? 1 plus 1 by n whole square, 1 by 1 plus 2 by n whole square up to so on, 1 plus, now the last term will be 1 plus n by n whole square. Antena? N by n whole square. So the whole thing goes like this. So 1 by 2, so n square you could take, if you take common, so this n square if you take common, 2 square by n square, 3 square by n square, so n square by n square, so that will become 2n square. So yeah, so n square by n square, so this will become n gets cancelled, this will become only 2. Okay, did I do some mistake? Either mistake is enough. So this can be written as, how can be this treated as? This can be treated as, so this is n square plus 1, n square plus 2 square, n square plus n square. है ना? N square plus n square can be written as 2n square. है ना? So I think this is 2n square. So yeah, 2n square. So it is 2n square anukunta. Okay. So now you can just treat this as, no, here also there is correct. This is 2n. ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా n ఉంది కాబట్టి, so that's the reason. So if I take n, so if I can cancel, that's the reason. Okay, that's perfect. Okay. So I hope it is clear, right? ఇక్కడ n ఉంది కాబట్టి n I can take common, right? Now I can cancel n 1 by n summation 1 by 1 plus r by n whole square. R is running from 1 to infinity, 1 to n. Okay, r is running from 1 to n. Now this I can convert into the form of integral 0 to 1. Okay, 1 by 1 plus x square dx. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 by 1 plus x square ని I can write it as tan inverse x. Tan inverse 1 is pi by 4. Tan inverse x, tan inverse 1 is pi by 4. Okay, tan inverse 1 is pi by 4. The answer is option A. Okay, now see the next one, see the next question. The same question, now you can write this as root 1, 2 root 2, 3 root 3. So దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే, see n power 5 by 2. Okay, so n power 5 by 2, so root 1, so 2 root 2, 2 root 2 నేను ఎలా రాయొచ్చు? 2 power 1 by 2 plus 1, that I can write it as 3 by 2. Similarly this I can write it as 3 power 3 by 2 up to so on n power 3 by 2 by this whole thing I can write it as n power 1 into n power 3 by 2. So 1 plus 3 by 2 is 5 by 2. So the whole thing n power 3 by 2 I can write it as n into n power 3 by 2. So 1 root 1 I can also write it as 1 power 3 by 2. Okay, so in mottam I can convert into this format. Now what can I do? I can write this as 1 by n times of 1 by n whole to the power 3 by 2 whole to the power 3 by 2, 2 by n whole to the power 3 by 2 up to so on n by n whole to the power 3 by 2. Okay, so now I can convert into the form of limit sigma r by n whole to the power 3 by 2. R is running from 1 to n. Okay, so now this I can convert into the form of 0 to 1 x to the power 3 by 2 dx. So this can be written as 3 by 2 plus 1, 5 by 2 by 5 by 2, then it can be written as 0 to 1.
So this can be written as 2 by 5. Answer is 2 by 5. Simple question, easy question. Chala fast cheseyochu. The answer is 2 by 5. Okay, now see the next step. Here also the same thing you can apply, taking n square common. If you take n square common, this can be written as under root of 1 minus 1 by n square, 2 by n square. So you can take root nunchi n square common this time vastundi. I'll be getting just 1 by n. And this I can write it as under root of 1 minus 1 by n square plus 1 by under root of 1 minus 2 by n square up to so on, under root of 1 minus n minus 1 by n square. Okay, so now you can write this as summation of under root of, so you can write the whole thing. Now you can convert this into the form of dx. This you can write it as 1 by under root of 1 minus x square. The r is running from 0 to n minus 1. So 0 to n minus 1 ante you can write it as 1 by n, limit n tends to infinity, taking the upper limits and lower limits. So this can be written as sin inverse x from 0 to 1. Sin inverse 1 is pi by 2. The answer is pi by 2. The same thing, ikkada oka quantity m la undi. So nevertheless it doesn't matter aa m enti anedi. So m is like a constant, okay, which is throughout the series. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే 1 by n కామన్ తీసుకోవచ్చు. 1 by n కామన్ తీస్తే దీని ఎలా రాయొచ్చు, 1 ప్లస్ 1 by n ఇంటూ m, 1 ప్లస్ 2 by n ఇంటూ m up to so on, 1 plus m. So this you can write it as n by n. Okay, so ఈ మొత్తం సిరీస్ని నేను ఎలా రాయొచ్చు, I can just completely write it as 1 by n sigma 1 plus r by n into m. R is running from 1 to n. So now you can convert into the form of 0 to 1, 1 plus r by n can be written as xm into dx. So this is nothing but log 1 plus mx by 1 by m. So ante kada, integral of log, so integral of this 1 plus mx is nothing but log 1 plus mx. So this will be from 0 to 1. So 1 by m log 1 plus m minus log 1 is 0. Okay, so this will be the final answer. Okay, so I hope this is clear. So the answer is log 1 plus m by m. Okay, so ikkada chudandi oka chinna easy and quick problem. Already ikkada veedu emantunnadu, it has at least one root in the interval 1 comma 2 if the function f comma 1 by 2 is a Rolle's mean. Okay, Rolle's theorem enti, f should be a continuous function on the closed interval a comma b, f should be differentiable on the open interval a comma b, and there exists, if f of a is equals to f of b, there exists a value c belongs to a comma b such that f dash of c equals to 0. That is what the whole Rolle's theorem says. So here what we will do is, meer em chestarante, here he is clearly saying the f of x is the primitive. He's saying f of x is the primitive. Primitive ante enti, ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ if you take some function g of x, ఏదైతే మీరు ఇంటిగ్రేట్ చేసిన తర్వాత వచ్చే ఫంక్షన్ ఉంటుందో దాన్ని ప్రిమిటివ్ అంటారు. దాన్ని ప్రిమిటివ్, ఇది ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ప్రిమిటివ్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ లైక్ అన్ యాంటీ డెరివేటివ్. ఓకే, సో నౌ యూ కెన్ టేక్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఎ ప్రిమిటివ్. సో ఫస్ట్ దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. ఓకే, దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మీకు ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వస్తుంది. తర్వాత వీడు ఏమంటున్నాడంటే ఈ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఒబేయింగ్ ద రోల్స్ థీరమ్ ఫ్రమ్ 1, 2. సో దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఐ విల్ బీ గెటింగ్, ఇఫ్ ఐ ట్రై టు ఇంటిగ్రేట్, దట్ విల్ బీ ax cube by 3 plus bx cube by 3 bx square by 2 bx square by 2 plus cx. Okay, దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే నాకు ఇది వచ్చింది. సో దిస్ వాల్యూ is our primitive. This is equals to function. Now what you do is you take f of a equals to f of b, and you can add d also, it doesn't matter, some constant d. Okay, integrate chesaru kabatti here you can do what is, as it is following the Rolle's theorem, you can take f of 1 equals to f of 2. So f of 1 equals to f of 2 చేస్తే మీకు ఒక ఫస్ట్ ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఓకే, అండ్ యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ అనదర్ రిలేషన్ బిట్వీన్ a b and c. ఈ రెండు ఈక్వేషన్ ని సాల్వ్ చేయాలి. ఓకే, యూ హ్యావ్ దిస్ సెకండ్ ఈక్వేషన్, యూ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఈక్వేషన్ వెన్ యూ ట్రై టు ఈక్వేట్ దిస్. ఆ రెండు సాల్వ్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ a, b and c are there, you try to substitute. Okay, so I hope you are clear with whatever the thing which I am trying to say. Okay, and if not మీరు ఫాలో కాకపోయినా కానీ you can do something like an option verification also. So ఇక్కడ చూడండి 2a plus 3b. So a is our coefficient of x cube,
So this is our A. So 2A plus 3B. So just if you try to incorporate using this relation, you can get the values also. Okay. Next, again same, again you try to use the logarithm, and again you take the 1 by n, and again the same process, take log on both sides, and then you can try to do the same. So nenu ee oka problem chestanu. So I will try to do this problem. So limit n tends to infinity, limit n tends to infinity, 1 plus 1 by n square, 1 plus 2 square by n square, up to so on, 1 plus n square by n square whole to the power 1 by n. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే taking the whole value to be y and apply log. Log apply చేస్తే ఏమైపోతుంది? సో 1 by n. So this will become 1 by n summation of, direct రాస్తున్నా, 1 plus r by n whole square. అయిపోయిందా? సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? దిస్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ r is equals to 1 to n. r is equals to 1 to n. Integral 0 to 1 log 1 plus x square, 1 by n can be treated as dx. Okay, this is nothing but log y. Okay, simple question. ఇప్పుడు ఏం చేయండి? ఇంటిగ్రేషన్ చేయండి. సో log 1 plus x square, the same thing you can do. UV rule అప్లై చేసి you try to do the whole thing, you will get the answer very quick and very easy. ఇలాంటి ప్రాబ్లమే ఇందాక కూడా మనం చేసాము, కాకపోతే వాడు ఇందాక అడిగింది ఏంటి? a e power b లో అడిగాడు. సో ఇఫ్ యూ ట్రై టు ఇంటిగ్రేట్ దిస్ యూ కెన్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఐలెట్ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేయండి. ఎప్పుడైనా ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ లాగరిథం ఉంటే యూ టేక్ ఇంటూ 1. ఓకే, దట్స్ ఎ టెక్నిక్ ఈవెన్ ఫర్ ద లాగ్. సో యూ ఇంటిగ్రల్ v log 1 plus x square, integral of 1 dx is x, minus integral of d by dx of 1 by log 1 plus x square is 1 by 1 plus x square into 2x, and integral of 1 dx is nothing but x. So this will be this. So ఇప్పుడు ఏం రాయొచ్చు? x log 1 plus x square minus 2 times, you can write this as 1 minus 1 plus x square. Okay, so దీన్ని మొత్తం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే x into log 1 plus x square minus 2 times of x minus tan inverse x. Now x is running from which value to which value? X is running from 0 to 1. Okay, 0 to 1. So this will become 1 log 2. So log 2 minus tan inverse 1 is pi by 4. So finally I will be getting 0, substitute చేస్తే మొత్తం 0 వస్తుంది. So this will be log 2 minus log 2 minus, so finally I have this answer, log 2 minus 2 times of 1 minus pi by 4. So this will be log 2 minus 2 plus pi by 2. So this whole value is equals to, నేను ఇందాక అజ్యూమ్ చేసుకున్న వాల్యూ ఏంటి ఇక్కడ? This is equals to log y. So this is equals to log y. Okay, ఇది log y. So log y is equals to a. So you have this again, log a equals to b. So then a is equals to e power b. So y, so this is all equals to y. So y will be equals to e power log 2 minus 2 plus pi by 2. So e power log 2 can be written as 2. So plus, you can write this as, so okay, what adugutunna value log k. Okay, the what adugutunna value log k. So log k value is nothing but log 2 minus 2 plus pi by 2. Log 2 minus 2 plus pi by 2, it is c. Okay, I hope idantha avasram ledhu, endukante what adugutunna value ne log k. Okay, so simple question, easy question, and this is one last question we'll try to solve. Okay, you have n power 5, ikkada chuste r power 4. So this I can write this as, the whole thing as sigma r to the power 4 by 1. So this again r to the power 5 plus n to the power 5. ila raicha, r is from 1 to n, ante kada, the whole summation I can convert into this format. Ippudu nenu em cheyochu ante, what I can do is I can take n power 5 common. If I take n power 5 common, so what will happen here? So 1 by n power 5 r power 4 by r by n whole to the power 5 plus 1. ఓకే, నా ఇప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ n పవర్ 5ని నాకు ఒక n బై 1 బై n కావాలి. సో నేను ఏం చేస్తాను, నేను ఇది 1 బై n టైమ్స్ సిగ్మా r బై n హోల్ టు ద పవర్ 4 బై r బై n హోల్ టు ద పవర్ 5 ప్లస్ 1, అంతేనా? ఒక n టు ద పవర్ 4 ఒక n బయటకు తీసుకొచ్చేసి మిగిలిన n's అన్ని ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ ఇట్ ఇన్ ద న్యూమరేటర్, రైట్? నౌ దిస్ ఐ కెన్ కన్వర్ట్, r is from
1 to n. Now I can convert the whole limits into integral 0 to 1 dx x to the power 5, sorry, x to the power 4, actually x to the power 4, x to the power 4, x to the power 4 x to the power 4 by 1 plus x to the power 5. Now what can I do? I can take 5, if I try to use the logarithm, integral f dash of x by f of x, so I can write it as 0 to 1 5x power 4 by x power 5 dx. So this can be written as 1 by 5 log 1 plus x power 5, 0 to 1. So this can be written as log 5 log 2. So 1 by 5 log 2. So I got the answer 1 by 5, is it log 1 by 5 log 2? 1 by 5 log 2. So this I can write this as log 2 power 1 by 5, or this I can write it as log 5th root of 2. Okay, 5th root of 2. So that is what the whole answer is. It is option D. So here comes the end of the session. Okay, so chala easy, chala simple, and chala quick. Okay, ఒకవేళ కానీ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ డూ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. అండ్ అగైన్ టుమారో విల్ బీ కమింగ్ అప్ విత్ ఎ న్యూ లెక్చర్, మేబీ లైక్ ద ఏరియా అండర్ ద కర్వ్స్, రైట్? సో ఆ లెక్చర్ని కంటిన్యూ చేద్దాం. అండ్ మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ డూ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు conclude my session by saying about that we are introducing with this mathematics new program from grade 3 to 10. ఒకవేళ కానీ ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ప్లీజ్ డూ లెట్ మీ నో. ఓకే, సో యూ కెన్ జస్ట్ డైరెక్ట్లీ స్కాన్ దిస్ QR code and you can directly enroll this. It is available for just 999, not 9999. It is available for 999 for the complete year. It is starting right in the month of May. ఎవరికైనా ఇది యూస్ఫుల్ ఉంటే ప్లీజ్ డూ లెట్ దెమ్ నో. ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ అండ్ this course is being set, driven and completely, it has been under the analysis and introspected, and also it has been said with the teachers of IITs and NITs. So if anyone is interested, kindly enroll them from grade 3 to 10. And Malli will be coming up with a new topic tomorrow. And ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ అవర్ సిస్య యాప్లో చాలా క్లాసెస్ ఉన్నాయి. ఇట్స్ సిస్య క్లాస్. ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేయండి, ఆర్ ఎల్స్ లైక్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ డౌన్లోడ్ ఇన్ ద స్కానర్ యూజింగ్ దిస్ స్కానర్ అండ్ డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ ద ప్లే స్టోర్. అండ్ అగైన్ I'm saying last thing is please do share, like and subscribe to our YouTube channel. Stay tuned. Tomorrow again we are coming at 11:30. Thank you so much.